அனைவருக்கும் வணக்கம். The audiences are requested to switch off their mobile phones. பார்வையாளர்கள் தங்களது அலைபேசிகளை நிறுத்தி வைக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நன்றி. Asian College of Journalism and காலச்சுவடு cordially welcome you to the release of the book Gene Mission, The Race to Decipher the Secrets of the Ribosome by Professor Venki Ramakrishnan. Professor Venki Ramakrishnan is the winner of the Nobel Prize in Chemistry 2009. Asian College of Journalism நிறுவனம் மற்றும் காலச்சுவடு பதிப்பகம் சார்பில் உங்கள் அனைவரையும் நூல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். வேதியியலுக்கான 2009ஆம் ஆண்டின் நோபல் பரிசை பெற்ற பேராசிரியர் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய ஜீன் மிஷன், ரோபோசோம் ரகசியங்களும் கண்டுபிடிப்பில் போட்டிகளும் என்னும் நூல் இன்று வெளியாக உள்ளது. I would like to inform you that Mr. Venki Ramakrishnan will sign the copies bought by the readers after the event. பேராசிரியர் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் வாசகர்கள் வாங்கும் நூலின் பிரதியில் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கையொப்பமிட்டு தருவார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We request you to take your seat. அனைவரும் தத்தமது இருக்கையில் அமருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Now I request the dignitaries to come on the stage. நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர்களை மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ப்ரொஃபஸர் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன், மிஸ்டர் என் ராம், டிரான்ஸ்லேட்டர் ப்ரொஃபஸர் சர்க்குணம் ஸ்டீஃபன், ரைட்டர் ஜி குப்புசாமி, பப்ளிஷர் கண்ணன் சுந்தரம். I invite them to come on to the stage. Thank you. The event begins with the welcome address by Mr. N. Ram, Trustee of Media Development Foundation, which runs Asian College of Journalism. நிகழ்ச்சி தற்போது தொடங்குகின்றது. முதலில் வரவேற்புரை. திரு என் ராம் அவர்கள் ஏசியன் காலேஜ் ஆஃப் ஜேர்னலிசத்தை நடத்தி வரும் மீடியா டெவலப்மெண்ட் ஃபவுண்டேஷனின் அரங்காவலர். Let me welcome all of you to the book launch, an event jointly presented by the Asian College of Journalism and Kalachuvadu Publications. We are here to launch the Tamil edition of Venki Ramakrishnan's Gene Machine, a popular and critically acclaimed memoir that presents a frank description of the race for the structure of the ribosome and the science and personalities involved. Gene Machine, a popular memoir, has been praised by scientists as well as literary figures, among others by Richard Dawkins, Siddharth Mukherjee, Bill Bryson, Ian McEwan, for the lucidity with which it presents a complex area in science, for its compelling storytelling, for its unsparing frankness and honesty and wit, for presenting the human face of science, and for countering the notion, as one of them puts it, one of the critics puts it, of the notion of science as dispassionate, untainted objectivity. Let me commend Kalachuvadu Publications and its publisher, Kannan Sundaram, the translator, Professor Sargunam Stephen, and the Kalachuvadu team for rising to the challenge and bringing out such a fine edition of the book in Tamil. Let me disclose the fact that I had a small role in bringing author and publisher together. When they met for the first time today at our home, one of the first things Venki said to Kannan was, and I quote, "I hope you won't lose money on this book." Kannan ruled that out in his own quiet way. I share the publisher's view that the Tamil edition will be well supported and widely read. I am standing in here for the chairman of this institution, Sashi Kumar, who is chairman of the Media Development Foundation, which administers the Asian College of Journalism. He has been, for reasons beyond his control, he's away today, so I'm doing it on his behalf. Now, Mr. Kannan Sundaram, the publisher of Kalachuvadu, will give a brief introduction about the process and publication of this book. Vanakkam. In October 2020, I got a call from my friend and deputy editor of Hindu, Mr. Kolappan. So he spoke about this book and Mr. Ram's interest in publishing it in Tamil, and he was prepared to make the initial introductions.
So for us, when you publish a translation, of course, the original book is very important, and in this case, we immediately agreed to take up the project. But what is more important is the translator. Unless I have a translator in mind whom I think can competently render the translation, I don't take up the project. So immediately I reached out to my friend and translator, G. Kupuswamy, and he suggested his professor, Mr. Sargunam Stephen, for the project. I already know of his work, of course. He is a well-known professor, and he's also part of the advisor to the Tamil Nadu government on science syllabus. So he immediately asked for a couple of days, read the book again, and then he confirmed that he will do the translation. And once I agreed to take up the project, Mr. Ram introduced me to Prof. Venki Ramakrishnan, and then we got into the process of buying rights and translating the book. So Kalachodu was founded in 1995 as Kalachodu Padipagam by myself, and in 2011 we turned it into a private limited company. I'm the publisher and managing director. Though we have published 1,200 titles so far, I'll say this is the first translation of a science book that we have done in Tamil. The reason being that I found that it is very, very challenging to find a translator who has understanding of science and facility of Tamil. And in this case, for this project to succeed, where many other projects failed, I'll have to thank Professor Sargunam Stephen and his devoted student G. Kupuswamy for connecting us with it. So that's how this project came out, and we are really honored to publish this book. And I think this is the very first time a Nobel laureate is participating in the Tamil book, his own Tamil book release for the first time. So it's a really honor for us. I thank the professor, Mr. N. Ram, and everyone else in the project for this honor. Thank you. Now, moving on to book release, Gene Mission, The Race to Decipher the Secrets of the Ribosome by Nobel laureate Professor Venki Ramakrishnan will be released by Mr. N. Ram and received by Mr. B. Kolappan. Mr. N. Ram, the former editor-in-chief of Hindu and now the director of the Hindu Publishing Group, and Mr. B. Kolappan is the deputy editor in the Hindu. தற்போது புத்தக வெளியீடு நடைபெறவிருக்கின்றது. நோபல் விருது பெற்ற பேராசிரியர் திரு வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதிய ஜீன் மிஷன், ரோபோசோம் ரகசியங்களும் கண்டுபிடிப்பில் போட்டிகளும் எனும் நூலை திரு என் ராம் அவர்கள் வெளியிட திரு பி கோலப்பன் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார். திரு என் ராம் முன்னாள் முதன்மை ஆசிரியர் ஹிந்து மற்றும் தற்போதைய இயக்குனராக உள்ளார். திரு பி கோலப்பன் தி ஹிந்து நாளிதழின் துணை ஆசிரியர். We invite Mr. Kolappan to come on the stage. திரு கோலப்பன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கின்றோம். Thank you. I would like to remind the audience that Mr. Venki Ramakrishnan will sign the copies bought by the readers after this event. பேராசிரியர் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வாசகர்கள் வாங்கும் நூலின் பிரதியில் கையொப்பமிட்டு தருவார் என்பதை நினைவுபடுத்துகின்றோம். Professor Sargunam Stephen, the translator of the book, will share his experiences on the translation. இந்த நூலை மொழிபெயர்த்திருக்கும் பேராசிரியர் சர்க்குணம் ஸ்டீஃபன் மொழிபெயர்ப்பு அனுபவங்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்வார். Respected Mr. N. Ram, Director of the Hindu Publishing Group, Nobel laureate Professor Venki Ramakrishnan,
Mr. Kannan, publisher, Kalachivadu, Mr. Kuppusamy, writer and translator. I had been specifically instructed by Kalachivadu to talk in Tamil. So, I'll talk in Tamil now. அனைவருக்கும் வணக்கம். ரெண்டாயிரத்தி 9 அக்டோபர் 7 அன்று புதன்கிழமை. இன்றைக்கும் எனக்கு அது நினைவில் இருக்குது. அன்று மதியம் 3 மணிக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் நோபல் லாரிட் வாங்க போகிறவங்களுடைய பெயர் அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. நானும் இன்டர்நெட்டில் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கேன். அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் 3 பேருடைய பெயர் குறிப்பிடுறாங்க. அதில் முதல்ல குறிப்பிடப்பட்ட பெயர் ப்ரொஃபஸர் வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன். அதை கேட்ட உடனே ஐ வாஸ் அமேஸ்ட். என்னென்னா இந்தியாவிலேருந்து போனவர், அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்காரர், பக்கத்தில் இருக்கிற சிதம்பரத்தில் பிறந்தவர். இவர் நோபல் பரிசு பெறுகிறார் என்ற உடனே ஒரே ஆச்சரியம். தலைப்பு ரைபோசோம் பற்றியது. ரைபோசோம்களை பற்றி நான் அந்த காலத்திலேயே 68 எம்எஸ்சியில் படித்திருக்கேன். ஓரளவுக்கு மேலே நான் ரைபோசோமை பற்றி ஃபர்தராக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யலை. அப்போ we are concentrating on DNA, genes, gene action, இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்ருக்கோம். ரைபோசோம் வாஸ் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். அது ஜீனில் உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி புரோட்டீன்களை தயாரிக்கும் என்ற அளவில் தெரியும். அது அவ்வளோதான், அதோட ஒதுக்கிட்டோம். அதே தான் ப்ரொஃபஸர் வெங்கி அவர்கள் தன்னுடைய நூலில் கூட குறிப்பிட்டிருப்பார். நீ எப்படி இந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்த என்று நண்பர்கள் கேட்கின்ற பொழுது அவங்க சொல்லுவாங்க, இதான் ஏற்கனவே முடிஞ்சு போன விஷயமாச்சே அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அவருடைய ஆராய்ச்சியில் தான் தெரியுது இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி. இன்றைக்கி ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் பேசுகிறோம், டிஎன்ஏ பற்றி பேசுகிறோம், பல விஷயங்கள். இதில் ரைபோசோமுடைய ரோல் அவ்வளோ பெரியது. அது ஃபர்தர் ரிசர்ச்சுக்கு வேறு வழிவகுத்துருச்சு. இன்றைக்கி ட்ரக்ஸினுடைய எஃபெக்ட்டு, கெமிக்கலாக எப்படி ஆக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அடிப்படையில் ஃபண்டமெண்டலாக புரிந்து கொள்வதற்கு ரைபோசோம் ஆய்வுகள் இன்றைக்கு உதவி கொண்டிருக்கின்றன. இதெல்லாம் அப்புறம் தெரிய வருது. மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்த செய்திகள். ஸோ இந்த முன்னுரையை சொல்லிவிட்டு நான் தயாரித்திருக்கின்ற இந்த தமிழ் உரையை நிகழ்த்திடலான்னு நினைக்கிறேன். நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானியின் முன் நின்று உரை நிகழ்த்துவதும் அவர் உரையாற்றுவதை கூட்டத்தில் கேட்பது அந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதும் என்ன தவம் செய்தையோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, இது எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி ஹால், இதுக்கும் பொருந்தி வருது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் என்ன தவம் செய்தனோ இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த நூலை நான் மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன். இந்த அரிய வாய்ப்பினை எனக்கு அளித்த காலச்சுவடு நிறுவனத்திற்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நோபல் அறிஞரின் நூலினை முதன்முறையாக மொழிபெயர்த்து அவர் முன்னிலையிலேயே நூலின் வெளியீடும் நடைபெறுவது எனது வாழ்வின் முக்கிய நிகழ்வாகவே கருதுகிறேன். ஜீன் மெஷின் நூலை வாசித்த சில நண்பர்கள் என்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க, என்னென்னா எப்படி இந்த நூலை நீங்கள் மொழிபெயர்த்தீங்க? நான் அடிப்படையில் விலங்கியல் துறையை சார்ந்தவன். நீங்கள் எப்படி இந்த நூலை மொழிபெயர்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்கிறது உண்டு. அவங்ககிட்ட நான் சொல்கிற பதில், இது நான் மட்டும் இல்லை, அரசு கல்லூரிகளில் பணியாற்றிருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே அந்த திறமைகள் உண்டு. நாங்கள் முதல் வகுப்பில் ஆங்கிலத்தில் வகுப்பு எடுப்போம். அடுத்த அவர்லேயே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அறையில் போய் தமிழில் அதையே நாங்கள் லெக்சர் பண்ணிகிட்ருப்போம். இப்படி ஒரே நாளில் மாறி மாறி ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் பேசுகின்ற திறன் அனைத்து அரசு கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கும் உண்டு.
ஆக அனைத்து அரசு கல்லூரி ஆசிரியர்களும் எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி, அந்த துறை சார்ந்த நூல்களை வாய்ப்பு கிடைத்தால் அவர்களால் மிகச்சிறப்பாக தமிழில் எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத இங்கே நான் அனைவருக்கும் தெரிவித்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆக 34 ஆண்டுகள் இந்த மாதிரியான கல்வி பணி புரிந்திருக்கிறேன். இக்காலத்தில் பல அனுபவங்கள், தமிழ் வழி கல்விக்கான பல பயில் அரங்கங்களில் பங்கு பெறுதல், தமிழில் பாடப்புத்தகங்கள் எழுதல், அடுத்தது பல அமைப்புகளுக்கு தமிழில் கட்டுரைகள் எழுதுதல், இந்த வாய்ப்புகள்லாம் கிடைத்திருக்கு. ஆக இதெல்லாம் இன்றைக்கி இந்த புத்தகத்தில் இது உச்சமாக நான் கருதுகிறேன். அந்த பணிகளுக்கெல்லாம் உச்சமாக இந்த நூல் தயாரிப்பு அமைந்திருந்தது. அது இந்த அனுபவங்களெல்லாம் இந்த நூல் தயாரிப்பை எளிதாக்கியிருக்கிறது. 2021ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் நண்பர் குப்புசாமி அவர்களோ காலச்சுவடு ஆசிரியர் திரு கண்ணன் அவர்களும் என்னை தொடர்பு கொண்டாங்க. தொடர்பு கொண்டு இந்த ஜீன் மெஷின் நூலை நீங்கள் தமிழில் எழுதி தர முடியுமா என்று கேட்டாங்க. நான் அவங்ககிட்ட நான் படித்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நூலை பெற்றேன், படித்து பார்த்தேன். அது படித்த உடனே எனக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக தெரிந்தது. ஆங்கில மொழியில் அனைவரும் வாசிக்கக்கூடிய வகையில் பல அறிவியல் நூல்கள் உண்டு. இதுக்கெல்லாம் தொடக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1859 நவம்பர் 24 வெளிவந்த சார்ல்ஸ் டார்வினுடைய ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ். அது ஆங்கிலத்தில் ஒரு பாப்புலர் ரீடிங் மாதிரியே வந்த ஒரு அறிவியல் புத்தகம். இது லண்டனில் ஜான் முரே பதிப்பகத்தார் வெளியிட்டாங்க. 502 பக்கங்களில் 1250 படிகள் பதிப்பிக்கப்பட்டன. அந்த நூல் வெளியிட்ட நாளிலேயே அன்றைக்கு ஆல் த காப்பீஸ் வேர் சோல்ட் அவுட். அதற்கு பிறகு டார்வினுடைய வாழ்நாளிலேயே 6 பதிப்புகள் வெளியாகின. இன்றைக்கு வரைக்கும் அது பதிப்பித்து கொண்டே இருக்காங்க அந்த புத்தகத்தை. அவ்வளவு பாப்புலரான ஒரு புத்தகம். இதைத் தொடர்ந்து வெகுஜன மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்திய ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிறது வரவேற்கப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிறது 1962 செப்டம்பர் 27 வெளியான ரேச்சல் கார்சனுடைய சைலண்ட் ஸ்ப்ரிங். இந்த நூல் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் ஒரு புரட்சியே செய்தது என்று சொல்லலாம். அடுத்தது ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸினுடைய செல்ஃபிஷ் ஜீன், இது 1976 வெளியாச்சு. இதை மில்லியன் காப்பி டிரான்ஸ்லேஷன் பெஸ்ட் செல்லர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ 40 வருஷம் ஆயிடுச்சு, 45 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அதில் அனிவர்சரி எடிஷனும் கூட வெளியாயிருச்சு. இந்த வரிசையில் இதை தொடர்ந்து நிறைய நூல்கள் வந்திருக்கு. நிறைய அறிவியல் நூல்கள் பாப்புலர் ரீடிங்காக ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வரிசையில் 2018 ப்ரொஃபஸர் வெங்கி அவர்களுடைய ஜீன் மெஷின் வெளியாகுது. அது இந்தியாவில் ஏற்கனவே மராத்தி மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு, இப்போ தமிழில் வந்திருக்கு. தமிழில் வந்த காரணத்தினால இன்னும் வேறு சில மொழிகளிலே கூட விரைவில் மொழிபெயர்க்கப்படலாம் இந்தியாவில் என்று நான் நம்புகிறேன். இத்தகைய நூல்கள் தமிழில் வர வேண்டுமே என ஆங்கில நூல்களை பார்க்கின்ற போதெல்லாம் நான் ரொம்ப ஆவலோடு இருப்பேன். இந்த லாக்டவுன் காலம் எனக்கு துணை புரிந்திருக்கிறது. இந்த நூலை நான் எழுதி முடித்திருக்கிறேன். இந்நூலை இதை மொழிபெயர்ப்பதற்கு முன்பாக நான் 3 முறை இந்த நூலை முழுமையுமாக வாசித்தேன். அப்படி வாசிக்கின்ற பொழுது ஆசிரியனுடைய ஆய்வுகளின் மீதான ஆர்வம், முனைப்பான விடாப்பிடி முயற்சிகள் புரிந்தன. கற்றலில் அவருடைய ஆர்வம் விளங்கியது. சமுதாய அக்கறையும் மனிதநேய பண்புகளும் கூட இந்த புத்தகத்தில் தெரிய வந்தன. இதே வேளையில் இணையத்தில் பேராசிரியர் பற்றிய அனைத்து செய்திகளையும் வாசித்தேன். அவரின் பல உரைகளையும் நேர்காணல்களையும் யூடியூப்பில் பார்த்தேன். அனைத்திற்கும் 2 மாத காலம் ஆயிற்று. எழுத தயாரானேன். மொத்தத்தில் ஏற்றுக்கொண்ட நாள் முதல் எழுதி முடிக்க 18 மாதங்களாயின. அனைத்தையும் மை பேனாவால் எழுதி ஏறக்குறைய 500 பக்கங்களில்
கையெழுத்து பிரதி தயாரானது. நான் எழுதின பேனாவையும் கொண்டிருக்கிறேன். இது வந்து வாலிட்டி பென். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வாலிட்டியை பற்றி. இன்றைக்கு அதிகமாக பேசப்படுகின்ற அந்த பேனா இதுதான், இந்த வாலிட்டி பென். இது உண்மையிலே எனக்கு எழுத துணை புரிந்தது. எழுதி முடித்தேன். ஜீன் மெஷின் நூலில் நிறைய அறிவியலாருடைய பெயரை குறிப்பிட்டிருக்காரு, நிறைய சயின்டிஸ்டினுடைய பெயரை கொடுத்துருக்காரு. இதை தமிழில் எழுதுகின்ற பொழுது அந்த உச்சரிப்பு மாறாமல் இருக்க வேண்டும். அதனால் கூகுளில் அந்த உச்சரிப்பு எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்து தமிழில் எழுதியிருக்கோம். ஆய்வுகளில் உள்ள அறிவியல் பற்றிய விளக்கங்கள் மொழிபெயர்ப்பாளரின் குறிப்பாக பக்கங்களுக்கு கீழேயே தமிழில் கொடுத்துருக்கேன். தேர் ஐ ஹவ் டேக்கன் சம் அட்வான்டேஜ். கீழே தமிழில் சில குறிப்புகள் கொடுத்துருக்கேன். பேராசிரியர் வெங்கி சிறந்த ஆசிரியர் என்பதை பல விவரிப்புகளில் காணலாம். உதாரணமாக டிஎன்ஏ அமைப்பு, மைக்ரோஸ்கோப், அதில் வகைகள், செயல்பாடுகள், எக்ஸ் கதிர் படிகவியல் போன்றவற்றை மிகுந்த சிரத்தையுடன் விவரித்திருப்பார். இவற்றிற்கான அடிக்குறிப்பும் தமிழில் தரப்பட்டிருக்கிறது. நூலாசிரியர் சிறந்த நகைச்சுவை உணர்வு கொண்டவர். அந்த நகைச்சுவையும் இந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் படித்தால் பார்க்கலாம். அந்த உணர்வுடனான விவரிப்பு மிகுந்த கவனத்துடன் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. பல இடங்களில் சிரித்து கொண்டே எழுதியிருக்கிறேன். உதாரணங்களை இப்போது நான் கூறவில்லை, அதை நீங்களே நூலில் படித்து கொள்ளுங்கள். ஆய்வுகள் பற்றி எழுதியதில் சில முடிவு நிலைகள் நாற்காலியின் முனையில் அமர்ந்து ஒரு உணர்விக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்பகுதிகளின் மொழிபெயர்ப்பை பற்றி வாசகர்களாகிய நீங்கள் தான் கூற வேண்டும். பலவற்றையும் கூற ஆசைதான். நண்பர் குப்புசாமி நூல் பற்றி கூறவிருக்கிறார். அதனால் இதை நான் நிறுத்திக்கிறேன். அறிவியல் நூல்கள் மொழிபெயர்ப்பு தொடர்பாக சிலவற்றை கூற விரும்புகிறேன். அறிவியல் கலை களஞ்சியம் இன்னும் முழுமை பெறவில்லை. பல சொற்கள் நிலைப்படுத்தப்படவில்லை. இந்நூலில் பல புதிய சொற்களை உருவாக்கி பயன்படுத்தி இருக்கிறேன். அவை பற்றிய விவாதங்கள் இன்று தேவைப்படுகின்றன. உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் ரிசால்விங் பவர் என்பதை இடுக்குணர் திறன் என்று எழுதியிருக்கேன். இடுக்கை அறிகின்ற திறன். இந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு காப்பிரைட் எனக்கு தான். இதை மாற்றணுன்னா மாற்றிக்கலாம், விவாதம் தேவை. சிங்க்ரோட்ரான், அதை ஒருங்கிணைவு துகள் முடுக்கி என்று எழுதியிருக்கேன். குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ், அதை மின்காந்த சிற்றளவு ஆற்றலின் இயக்கவியல் என்று ஒரு நீள பெயர் கொடுத்துருக்கேன். இப்படி பலது. இது எல்லாத்தையுமே தொகுத்து புத்தகத்துக்கு பின்னால் கலைச்சொல்கள் ஒரு பட்டியலும் கூட கொடுத்துருக்கிறேன். அடுத்து தமிழில் அறிவியல் நூல் எழுத தேவையான நடைமுறை தமிழ் சொற்கள் பலவும் அடையாளம் காணப்பட வேண்டும். பல அரிய சொற்கள் பழைய தமிழ் இலக்கியங்களில் உண்டு. ஆங்கிலத்தில் பல சொற்கள் லத்தீன் கிரேக்கம் மொழிகளின் வழியே வந்துவிட்டன. தமிழில் இன்னும் நாம் தேட வேண்டும். அடுத்து மூன்றாவதாக ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு. தற்காலத்திய அறிவியல் வளர்ச்சிகள், நூல்கள் பற்றிய செய்திகள் ஆகியவற்றை வெளியிட தமிழில் தரமான இதழ்கள் பதிப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் ஒரு கோரிக்கையாக இங்கு நான் வைக்கிறேன். இத்தகைய செய்திகளை கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். இந்நூலினை தமிழில் எழுத ஒப்புதல் தந்த பேராசிரியர் வெங்கி அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாய்ப்பளித்த காலச்சுவடு ஆசிரியர் கண்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி. அவரது பதிப்பகத்தில் நூல் அமைப்பை செம்மைப்படுத்த உதவிய எழுத்தாளர் அரவிந்தன் அவர்களுக்கு நன்றி. அவர்களுக்கு தட்டச்சு செய்த தோழியருக்கும் நன்றிகள். அறிவியல் கலைச்சொற்களை உருவாக்க உதவி செய்த பேராசிரியர்களுக்கு மிகுந்த நன்றி. எழுத்து பணியில் அலுப்பு தட்டும் வேளையில் என்னுடன் தொலைபேசியில் உரையாடிய நண்பர்கள் மற்றும் எனது குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you, sir. Professor Sargunam Stephen will now present a memento to Professor Venki Ramakrishnan. பேராசிரியர் சர்க்குணம் ஸ்டீவன் பேராசிரியர் வெங்கி ராமகிருஷ்ணனுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவார். இந்த நினைவு பரிசு வாலிட்டி பென்.
Thank you, sir. Writer and translator, Mr. G. Kuppasamy will give a brief introduction about the book in Tamil. எழுத்தாளரும் மொழிபெயர்ப்பாளருமான ஜி குப்புசாமி இந்த நூலை பற்றிய சுருக்கமான அறிமுகத்தை வழங்குவார். நோபல் அறிஞர் பேராசிரியர் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய ஆசிரியரும் இந்நூலின் மொழிபெயர்ப்பாளரான பேராசிரியர் சர்குணன் ஸ்டீஃபன் அவர்களுக்கும் காலச்சுவடு பதிப்பாளர் கண்ணன் அவர்களுக்கும் ஹிந்து ராம் அவர்களுக்கும் என் வணக்கங்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஜீன் மெஷின் நூல் அறிமுகம். பொது வாசகர்களுக்கான அறிவியல் நூல்கள் பலதரப்பட்டவை. எளிமையான நடையில் சுவாரஸ்யமாக அறிவியல் விஷயங்களை விவரிக்கும் நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் ஏராளமாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன. தமிழிலும் பொது வாசகர்களுக்கான அறிவியல் நூல்களுக்கென்று ஒரு மரபு இருக்கிறது. அறிவியல், சூழலியல், மருத்துவம் என பல்வேறு அறிவுத்தளங்களில் தமிழில் நூல்கள் நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பிருந்தே வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றின் தரத்தை பொறுத்தவரை சீராக இருப்பதாக சொல்ல முடியாது. கடினமான விஷயங்களை சுவையாக விவரிக்கும் நூல்களும் உண்டு. மேம்போக்காகவும் நுட்பமான பொருட்களை எளிமைப்படுத்தியும் நீர்த்து போக வைக்கும் நூல்களும் உண்டு. துல்லியமாகவும் உயர்ந்த தரத்திலும் எழுதப்பட்ட நூல்கள் வாசகர்களின் வரவேற்பை பெறாமலும் போயிருக்கின்றன. அதே நேரத்தில் துறை சார்ந்த வல்லுநர்களால் எழுதப்படும் பெரும்பாலான நூல்கள் சாதாரண வாசகர்களால் உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியாத வகையில் உயர்கல்வி பாடப்புத்தகங்களைப் போல அமைந்து விடுவதும் நிகழ்கிறது. ஆனால் இதுவரை அறிவியலில் நோபல் பரிசு பெற்ற ஒருவர் எழுதிய நூல் எதுவும் தமிழில் வாசிக்க கிடைத்ததில்லை. இப்போது தமிழுக்கு அந்த நல்லூழ் வாய்த்திருக்கிறது. அதுவும் நோபல் பரிசு பெற்ற ஒரு தமிழர் எழுதிய அறிவியல் நூல் ஆரம்ப கல்வியை மட்டுமே முடித்திருக்கும் ஒருவருக்கும் எளிதாக புரியும்படியும் சுவையாகவும் எழுதப்பட்டு தமிழிலும் மிகச்சிறப்பாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்றால் ஜீன் மெஷினை மட்டுமே சொல்ல முடியும். இந்த நூல் நம் எல்லோருக்கும் பெருமை சேர்த்து தந்திருக்கும் பேராசிரியர் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு உலகின் உச்ச விருதை பெற்று தந்திருக்கும் ரைபோசோம் ஆய்வை பற்றி எழுதப்பட்ட நூல். ரைபோசோம் என்றால் என்ன என்று பள்ளி இறுதி வரை படித்த அனைவரும் அறிந்திருப்போம். ஆனால் அதன் வியப்பூட்டும் இயல்புகளை அறிந்திருக்க மாட்டோம். நம் உயிரின் அடிப்படையான அம்சம் புரோட்டீன்கள், உடல் செல்களின் கட்டுமானம். அவற்றின் செயல்பாடுகள் புரோட்டீன்களால் கட்டமைக்கப்படுவதற்கு டிஎன்ஏ என்ற மரபு பண்பு கடத்திகளே உதவுகின்றன. இவை அளிக்கும் செய்திகளை பெற்று உரிய புரோட்டீன்களை உருவாக்குபவை ரைபோசோம்கள் என்று மட்டும்தான் நமக்கு கற்பிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் இந்த ரைபோசோம்கள் பற்றிய வெங்கி ராமகிருஷ்ணனின் ஆய்வு முடிவுகள் வருங்கால மருத்துவ சிகிச்சை முறைகளுக்கு புதிய வாசல்களை திறந்து விட்டிருக்கிறது. இந்த ஆச்சரியகரமான ரைபோசோம்களை பற்றி வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு முன்பே பல ஆராய்ச்சிகள் நடந்திருந்தாலும் ரைபோசோம் ஆய்வுகளில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது நமது பேராசிரியரின் ஆய்வு முடிவுகளே. இவர் ரைபோசோமின் மூலக்கூறு அமைப்பையும் மூலக்கூறு அளவிலான செயல்பாட்டையும் கண்டறிந்தார். இக்கண்டுபிடிப்பு மருந்து பொருட்களின் செயல்திறன்களை அறிய வழிவகுக்கிறது. இந்த மாபெரும் சாதனைக்காகவே பேராசிரியர் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு வேதியியலில் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜீன் மெஷின் எனும் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் நூல் அமெரிக்காவினில் அவர் நுழைவதில் இருந்து துவங்குகிறது. அங்கு அவருடைய ஆரம்பகால செயல்பாடுகள் ஒரு சராசரி மாணவரைப் போலவே இருந்திருப்பதை அறிகிறோம். பல போராட்டங்களுக்கு இடையே இயற்பியலில் ஆய்வு பட்டம் பெற்ற பின்பு உயிரியலின் பல பிரிவுகளையும் கற்றுத் தேர்ந்து ஆய்வு பட்டம் பெற்றதற்கு பிறகு அவர் அடைந்த உயரம் சாதாரணமானதல்ல. இந்த நூலின் ஆரம்ப பகுதியில் தனது இயற்பியல் அறிவு குறித்தும் உயிர் வேதியியலில் அவர் கொண்டிருந்த நாட்டம் டிஎன்ஏவின் பக்கம் திரும்பியதை பற்றியும் அவர் விளக்குகிறார். டிஎன்ஏவின் அமைப்பு, செயல்படும் விதம், ஆர்என்ஏவின் முக்கியத்துவம், புரோட்டீன்களின் உருவாக்கத்தில் ரைபோசோம்களின் பங்களிப்பு போன்றவற்றை அவர் எளிமையாக விளக்குவது இந்த நூலின் சிறப்பம்சம். சயின்டிஃபிக் அமெரிக்கன் இதழில் ரைபோசோம்கள் பற்றிய ஒரு கட்டுரையை வாசித்த வெங்கி அவர்களுக்கு ரைபோசோம்களின் மீது காதல் ஏற்படுகிறது. டான் இங்கிள்மேன் அவர்களின் அறிவுரையால் ஏல் பல்கலைக்கழகத்தின் பீட்டர் மூர் அவர்களை தொடர்பு கொண்டதிலிருந்து ரைபோசோம் ஆய்வு பயணம் தொடங்குகிறது. பீட்டர் மூருடன் முதுமுனைவர் ஆய்வு காலத்தை முடித்த பின் புரூக்ஹேனில் ஆய்வுகளை தொடர்கிறார். ஓராண்டுக்கு பிறகு மீண்டும் கேம்பிரிட்ஜ் திரும்பி எம்ஆர்சியில் தனது இறுதிநிலை ஆய்வுகளை தொடர்கிறார். இந்த ஆய்வு காலத்தில் சிறந்த விஞ்ஞானிகளுடன் பழகுகின்ற வாய்ப்புகளும் பல புதிய ஆய்வு முறைகளை அறிந்து கொண்டு தனது திறன்களை மேம்படுத்தி கொள்ளும் வாய்ப்புகளும் அவருக்கு கிடைக்கின்றன. அவர் மேற்கொண்ட செய்முறைகளும் அவற்றின் முடிவுகளும் உண்மையில்
சாதாரண வாசகர்கள் புரிந்து கொள்ள கடினமானவை. ஆனால் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவற்றை மிக எளிமையான நடையில் மிக தெளிவாக எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் விளக்குகிறார். படிகமாக்குதலில் பல தோல்விகளை சந்தித்து பின் அவர் வெற்றி பெறும் கட்டம் படிப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக சிலிர்ப்பூட்டும். இதே காலகட்டத்தில் உலகின் வேறு சில ஆய்வகங்களிலும் ரைபோசோம் பற்றிய ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இத்துறையில் ஒரு கடுமையான போட்டி ஏற்பட தொடங்குகிறது. குறிப்பாக இஸ்ரேல் நாட்டின் ஆடா யோனத்துடன் ஏற்படும் போட்டிகளை அவர் விவரிக்கும் போது ஒரு துப்பறியும் நாவலை படிப்பதைப் போல் இருக்கிறது. இறுதி நிலையாக இங்கிலாந்தின் LMB ஆய்வகத்தில் அவர் மேற்கொண்ட ஆய்வுகள் அவரை மிகச்சரியாக நோபல் பரிசுக்கான பாதைக்கு அழைத்துச் செல்கின்றன. LMBயில் பல இளம் ஆராய்ச்சியாளர்களை தன்னுடன் இணைத்துக் கொள்ளும் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எல்லோருக்கும் உரிய மரியாதை கொடுப்பதுடன் அவர்களின் பரிந்துரைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுகிறார். தோல்விகள் பலவற்றை சந்திக்க நேரிட்டாலும் அவர்கள் அனைவரும் ஒரு குழுவாக இணைந்து செயல்படுகிறார்கள். ஆய்வு நேரங்களின் அன்றாட நிகழ்வுகள், வேடிக்கை சம்பவங்கள், தோல்விகள், வெற்றிகள், அலைச்சல்கள், மன அழுத்த காலகட்டங்கள் என வாழ்க்கையின் பல அனுபவங்களையும் ரைபோசோம் ஆய்வு தினங்களில் அவர்கள் அடைவதை வெங்கி ராமகிருஷ்ணனின் எழுத்துக்களில் வாசிக்கும் நமக்கு பெரும் மனத்திறப்பு ஏற்படுகிறது. ரைபோசோம் ஆய்வு போட்டிகளில் இவர் முன்னிலை வகிக்க துவங்குகையில் நோபல் பரிசு கிடைப்பதற்கான சமிக்கைகளை அவரால் உணர முடிகிறது. இவருக்குத்தான் நோபல் பரிசு கிடைக்கப் போகிறது என்று நாம் அறிந்திருந்தாலும் முடிவு தெரிந்த ஒரு மர்ம படத்தை பதற்றத்தோடு பார்க்கும் உணர்வை இவரது எழுத்து வன்மை உண்டாக்கி விடுகிறது. இந்த புத்தகத்தை ஆர்வத்துடன் வாசிக்க தொடங்குபவர்கள் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் நோபல் பரிசு பெறும் தருணம் எப்போது வரும் என்றே காத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் திருப்பிக் கொண்டிருப்பார்கள். அந்த உன்னத தருணம் நிகழும்போது வெங்கி அவர்களின் எழுத்து வன்மை உச்சத்தை அடைகிறது. அவரது ஸ்டாக்ஹோம் பயணமும் பரிசளிப்பு நிகழ்வும், பரிசளிப்புக்கு பிறகு நடைபெறும் விருந்தும், பின் வரிசையாக அழைக்கப்படும் விழாக்களும் மறக்க முடியாத வாசிப்பு அனுபவத்தை அளிக்கின்றன. இந்த கட்டத்தில் நோபல் மற்றும் பிற பரிசுகள் பற்றிய தனது எண்ணங்களை வெளிப்படையாகவே விவரிக்கிறார். நோபல் பரிசுக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் முறைகள், கடைபிடிக்கப்படும் செயல்முறைகள் ஆகியவை நம்மை வியப்பின் உச்சத்துக்கு கொண்டு செல்கின்றன. நோபல் பரிசு பெறுவதற்கு முன்பாக உள்ள நிலையை ப்ரீ நோபலைட்டிஸ் என்றும், பரிசு பெற்ற பிறகான நிலையை போஸ்ட் நோபலைட்டிஸ் என்றும், ஓராண்டில் இரு துறையில் வெவ்வேறு இடங்களில் ஆய்வு நடத்திய 3 பேருக்கு நோபல் பரிசை பகிர்ந்தளிப்பதை மூவர் விதி என்றும் நகைச்சுவையாக குறிப்பிடும்போது இந்த அறிவியல் அறிஞர் இலக்கியவாதியாகிறார். பலரும் அறிந்திராத பிரேக் த்ரூ பிரைஸ் எனப்படும் திருப்புமுனை விருது பற்றி இந்த நூலின் வழியாகவே நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். நூலின் இறுதிப் பகுதியில் தன்னுடன் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த அனைவரை பற்றியும் அன்புணர்வுடன் விவரித்திருப்பதில் இவருடைய மனித நேயமும் உயர் பண்பு நலனும் வெளிப்படுகிறது. தனது ஆய்வுகள், கண்டுபிடிப்புகள் போன்றவை பிற்கால ஆய்வுகளுக்கும் மனித மேம்பாட்டுக்கும் எத்தகைய நன்மை பயப்பவை என்பதை விவரித்து தனது நூலை நிறைவு செய்யும் போது ஒரு மகத்தான நூலை வாசித்து முடித்த மன நிறைவு நமக்கு உண்டாகிறது. வெங்கி ராமகிருஷ்ணனின் விடாப்பிடியான தொடர் முயற்சிகளையும், கற்றலின் ஆர்வத்தையும், ஆய்வு வேட்கையினையும், கடினமான ஆய்வு விவரங்களையும், அறிவியல் நுட்பங்களையும் மூல நூலான ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும் போது உண்டான அதே உணர்வு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பிலும் ஏற்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்பாளர் பேராசிரியர் சர்க்குணம் ஸ்டீஃபன் ஒரு மிகச்சிறந்த விலங்கியல் பேராசிரியர். 34 வருட கல்விப் பணியில் ஆங்கில வழியில் மட்டுமின்றி தமிழ் வழியிலும் பல்வேறு கல்லூரிகளில் பயிற்றுவித்த அனுபவம் கொண்டவர். தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக் கல்வியில் உயிரியல் பாடத்திட்ட குழுவிலும் பாடநூல் உருவாக்கும் குழுக்களிலும் தலைமை பொறுப்பு வகித்தவர். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவியல் கலை சொல்லாக்க குழுவில் பணியாற்றியவர். கற்பித்தலில் மட்டுமின்றி ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் அறிவியல் விஷயங்களை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் கொண்டவர். ஜீன் மெஷின் என்ற இந்த அபாரமான நூலில் இடம்பெற்ற கலை சொற்களை தமிழில் மிக அழகாக அவரால் மொழிமாற்றம் செய்ய முடிந்திருக்கிறது. அவ்வப்போது சில சலுகைகளை எடுத்துக்கொண்டு தமிழின் எளிய வாசகர்களுக்கும் விளங்கும் விதமாக அடிக்குறிப்புகளில் கடினமான இடங்களை எளிமையாக விளக்குகிறார். இந்த நூலை வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் பலவிதமான மனநிலைகளில் எழுதிச் செல்கிறார். சில இடங்களில் தீவிர துணியிலும் சில இடங்களில் நகைச்சுவையோடும் அவர் எழுதியிருப்பதை அதே அலைவரிசையில் தமிழிலும் கொண்டு வந்திருக்கிறார் பேராசிரியர் ஸ்டீஃபன். தமிழரான வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நோபல் கிடைத்த போது நம் எல்லோருக்கும் கிடைத்த கௌரவம் என்று பெருமிதம் அடைந்தோம். இப்போது அவருடைய தாய்மொழியில் அவருடைய நூல் அற்புதமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியாகி இருக்கும்போது தமிழுக்கும் அத்தகைய ஒரு உன்னதமான விருது கிடைத்திருப்பதாக நாம் பெருமிதம் கொள்ளலாம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir.
The author of the book, Nobel laureate Professor Venki Ramakrishnan, will now deliver the keynote address. Before that, Mr. N. Ram will now introduce the Nobel laureate to the audience. It is now my privilege to introduce the author, recipient, as has been mentioned, of the 2009 Nobel Prize in Chemistry and 62nd President of the Royal Society. He was President of the Royal Society between 2015 and 2020. Incidentally, Venki is the only person of Indian origin to have been elected to the position in the history of the Royal Society, whose origins date back to 1660. Venki Ramakrishnan, who shared the Nobel Prize for his work on the structure and function of the ribosome, as has been mentioned, was born, again as mentioned, in Chidambaram in Tamil Nadu. He moved to Baroda, now Vadodara, at the age of 3, went to school there and got his bachelor's degree in physics from Baroda University. He moved to the United States of America in 1971 and received, and please note this, received his PhD in physics from Ohio University in 1976. Thereafter, his career in science took an unconventional turn. As he explains this in Gene Machine, and I quote from the English book, there seemed no question that if I stayed on in physics, I would spend the rest of my life doing boring and incremental calculations that wouldn't result in any real advance in understanding. Biology, on the other hand, was undergoing the sort of dramatic transformation that physics had in the early 20th century. The revolution in molecular biology that began with the structure of DNA was still going strong. My problem was that I knew only the most basic biology and had no idea what biological research entailed. So even before I had finished my physics PhD, I made the difficult decision to attend graduate school all over again, this time in biology, taking heart from the fact that many illustrious scientists like Max Perutz, Francis Crick, and Max Dolbrook had made a similar decision. The lesson being here that had he listened to conventional wisdom, many who advised, while you're going back to graduate school to learn something you know little about, had he not broken with that trend, the conventional wisdom, he wouldn't be sitting here today. He then went to graduate school to study biology at the University of California, San Diego. In 1978, he began postdoctoral work with Peter Moore at Yale University, already mentioned by our Tamil speakers, where he first began working on the ribosome. From his brief bio, I quote, what is the ribosome? An enormous molecular complex that reads the genetic information on mRNA, itself copied from a stretch of DNA to synthesize the proteins they specify. From 1983 to 1995, he was a staff scientist at Brookhaven National Laboratory before becoming a professor of biochemistry at the University of Utah. In 1999, he moved to the MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, England, and the rest is, as they say, history. Venki continues to work at the MRC Laboratory in Cambridge, England, on interesting and fundamental areas in the field. He has long been a fellow of the Royal Society, and as I mentioned, was the president, has won several awards. Interestingly, he's working now on a popular book on why and how we age and die. The book is expected to be out by the spring of 2024. And with this, may I invite our speaker to give us the keynote for the day. We are all going to go there and listen to him. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சிதம்பரமில் பிறந்தேன். ஆனால் 3 வயசுலேருந்து நான் தமிழ்நாடு விட்டுட்டேன். அதனால் என்னோடய தமிழ் ஒரு 3 வயசு பையன் மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக நான் உங்களுக்கு கூட இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். So, first of all, I want to thank
the organizers for arranging this, but I especially want to thank the publisher and the translator for bringing out a Tamil edition of Gene Machine. And I can imagine that the translation was not straightforward, partly because it mixed a lot of very personal and idiomatic English, showing sort of personal humor and personal relations on the one side, and with highly technical science on the other side that has to be translated. And you heard about how he had to almost invent technical terms in Tamil. So thank you very much for doing that. So I want to talk to you about the 4 themes in Gene Machine. Scientists, when they often write memoirs or autobiography, by the way, this is not an autobiography. It doesn't talk about my childhood or parents or anything like that. It's really focused mainly on the science and on a particular race for the structure of the ribosome. But many scientists, when they talk, in hindsight, everything becomes sort of rosy and very logical and so on. And the double helix was one book that went against that trend, which is why it made such an impression when it came out. And so in this book, I talk about 4 things. One is the ribosome itself and what its role is in biology. The other is my life as an outsider. I'll point out how in many ways I've been an outsider all my life, except for the first 3 years, as you know. And the other is about the human messiness of science. Science is objective, but scientists are human beings. And they often have their egos and personalities, they have jealousies, they have ambition, all of the things that make us human. They don't stop when we become scientists. And finally, I'd like to conclude with some lessons from my own life in science. So first, let's talk a little bit about the ribosome. So you heard that, from Mr. Stevens that, everybody has heard of DNA. And we all think we know what genes are. But actually, if you asked somebody what is a gene, they would only have a vague idea. They think it's something to do with what we inherit or what we pass on, and you can have good or bad genes. But it turns out genes are units of information, and we have many thousands of them. So, for example, humans, this is an overestimate, I need to revise this slide, but humans have about 20 to 25,000 genes. And it's about the same number of genes as something which is a worm. This is a worm that has about 20,000 genes. And this Arabidopsis thaliana is a weed, and that grows sort of almost without limit. And it has about 20,000 genes. So we don't have more genes than a worm or a weed. So that should give us some perspective on where we stand in life. Now, as I told you, genes are units of information, and by and large, they contain information about making proteins. Not just how to make them, but also when to make them and how much to make them. So there's a lot of control there. But fundamentally, each gene codes for information to make proteins. There are also some genes which don't code for proteins. They're called non-coding genes. But I won't talk about that today. Now, if you look at proteins, they're long chains. They're like polymers with different types of chemical groups attached to them. So there are about 20 different types of building blocks called amino acids, and you can string them together in a particular order, and that's what a protein is. And you can represent them in the English alphabet. Since there are only 20 or so amino acids, you can represent them by single letters in the English alphabet. Now, if you look at what genes look like, what proteins look like, they can come in many different shapes. And
particularly want you to notice this one, because this structure of this protein, collagen, was discovered right here in Madras, because it was discovered by G.N. Ramachandran at the when he was working at the University of Madras, and it was a very famous discovery. And this is a protein called hemoglobin, which takes oxygen from our lungs through our blood to our tissues where it's needed. You're able to see the screen because of this protein, which sits in the membranes of the cells in your eyes, and it can detect light, and it's called rhodopsin. So this is just to show you proteins come in many different shapes and carry out many different functions, but they're all made using information in a gene that codes for that particular protein. So for each protein, there is a particular gene, and we have thousands of them. So how can that work? Now, DNA, as you know, is a double helix, and it has 4 types of building blocks called bases. So you can think of DNA as a sentence written in a 4-letter alphabet. Now, what happens is parts of DNA that code for a gene are copied into a temporary molecule called mRNA. Now, nobody knew about mRNA 3 years ago, I mean, except for scientists. But of course, everybody now knows about mRNA because of the COVID vaccines. You know, the mRNA vaccines are some of the best vaccines against COVID-19. And what that mRNA is simply a stretch of RNA that codes for the spike protein of the coronavirus. And your body uses that mRNA to make the spike protein. That's how you make the immune response. And then from this mRNA, you have to go to make a protein. But remember, there are 4 types of bases here, but there are 20 types of amino acids here. So you're going from a 4-letter alphabet to a 20-letter alphabet. And the question is, how is that done? Well, what the cell does is it reads groups of 3 of these bases at one time, and each of those groups of 3 codes for an amino acid. So if you only had a 1-to-1, you'd only be able to make 4 amino acids. But if you had 2, you'd have 4 times 4, or 16, which is still not enough. But if you had read them 3 at a time, then you had plenty of redundancy to code for amino acids. Now, this doesn't happen, and the way that happens is that there's a molecule called tRNA, which recognizes these 3 bases on the mRNA and brings along the right amino acid. There's a different tRNA which recognizes the next group of 3 bases, brings in a different amino acid, and so on. Now, this doesn't happen by itself. Rather, when people were trying to find out where proteins were made in the cell, they found that the proteins localized in these blobs in the cell, and when they isolated these blobs, they found there were particles which all looked about the same, but had 2 parts. If you look, each one has a large and a small part. You can look at all of them. You'll see they consist of a large and small subunit. These particles were called ribosomes, and that's the name we've used ever since. And the ribosomes are amazingly complex. So for example, this is the ribosomes from bacteria. They have about 50 proteins and very large pieces of RNA. It's about 2/3 RNA itself. And in humans, it's much bigger. There are about 80 proteins and very large pieces of RNA that make an even bigger ribosome. But they all consist of these 2 subunits. Now, many years, many decades of biochemistry led scientists to figure out that the small subunit binds mRNA, which has that genetic information. Remember, mRNA is a copy of a particular section of DNA, which contains that genetic information. And then the ribosome has slots in it for the tRNA molecules. And it figures out where to put the first tRNA, and then it brings in the second tRNA with the second amino acid,
and then it links the first and second amino acid and moves, and then a third tRNA can come in and deliver the third amino acid. So the ribosome is basically stitching together the amino acids to make the protein, but the amino acids are only from the tRNAs that correspond to the code. So it's reading the code and bringing in the appropriate tRNAs, which bring in the appropriate amino acids. This is how proteins are made by the ribosome. So I want to switch to how I got into ribosomes. I said to you that throughout the book, you'll see that there's a feeling of being an outsider. The first time I was an outsider was when I went from Chidambaram to Baroda at the age of 3. And I still remember my first memory of going to Baroda was standing at a playground and not understanding anything that anybody was saying. All the children were playing, and I couldn't understand a word they said, because at that time I only spoke Tamil. So the other feeling of an outsider is I went to a co-educational school, but when I was in 3rd grade, the nuns who ran the school converted it to a girls' school. So as I went on from 3rd to 4th to 5th, boys would leave, but no new boys were admitted. So when I was in this is I think 10th standard, you can see there are about 5 or 6 boys scattered around near the edges in a class of girls. So I was a minority, an outsider in my own school as well. So that was another interesting thing. So then, as you know, I graduated in physics from the University of Baroda, and at the age of 19, I went off to do a PhD in physics in Ohio. And this is where I spent 5 years of my life. And I like to joke that the only really productive thing I did in those 5 years was that I met and married my wife. So what was the problem? Well, when I looked at physics, I had no trouble taking exams. I did fine in my coursework and exams in physics. But when I started doing research, I realized the problems in physics are very hard. I don't mean exam-type problems. I mean making real advances in physics seemed very hard, because physics is quite a mature field. And there had been very few really big breakthroughs in the last few decades. And I didn't want to spend my life doing boring calculations that didn't amount to anything. But then when I looked at biology, I found that almost every issue of Scientific American had major breakthroughs. And many physicists had made this transition from physics to biology. And I thought, well, maybe I should switch to biology, because it seems not only at a very exciting stage, but it also seemed like, ordinary people like myself could make a good contribution. Whereas I felt you had to be perhaps, exceptionally brilliant to make a breakthrough in physics. So anyway, I thought of doing a postdoc, because I was already getting a PhD. But I didn't know any biology, so I decided to go to graduate school all over again in biology. And by that time, I had been married only a year earlier, and I had a stepdaughter who was 6 years old, and my son was born, and he was only 6 weeks old. So with these 2 children and my wife, I drove a truck with all our possessions from Ohio to San Diego, where I spent 2 years learning biology at this University of California in San Diego. And by the end of the 2 years, though, I had learned quite a lot of biology, including some very comical mistakes that you make when you don't know anything. And I'd taken undergraduate courses. Even though I had a PhD, in my first year I took undergraduate courses in biology, not just graduate courses, because I didn't know anything and I had to start at the beginning. But at the end of 2 years, I felt I had learned enough biology to actually do lab work and to do research.
And then I thought maybe I don't need a second PhD, work another few years to get a second piece of paper saying I have a PhD. And at the time I noticed an article from two professors at Yale on the ribosome using a physical technique. And one of them was somebody who had offered me a postdoctoral fellowship 2 years earlier, but I had declined, saying I'm not ready for a postdoc. But then I wrote to him and I said, look, you were interested in me 2 years ago when I didn't know anything, and maybe now that I've learned some biology, I might actually be more useful to you. And he wrote to me and he introduced me to his colleague, Peter Moore, and they offered me a postdoctoral fellowship. So 2 years after I'd moved from Ohio to San Diego, again, now my son was 2 years old, and we all packed up and moved again across the country to the East Coast, where I moved to Yale University. And at Yale University, I worked under this man, Peter Moore, who was actually Jim Watson's graduate student. And Watson is known for DNA, but his lab also pioneered a lot of the early work on ribosomes. So many of the early ribosome researchers came out of Jim Watson's lab, including my professor, Peter Moore. And we were looking to see how the proteins in the small subunit were arranged. And that's what I spent 3.5 years doing before I finally ended up getting a job. Initially, by the way, I applied for 50 job applications and didn't get a single interview. And in the end, I got a job that wasn't very satisfactory, and then I had to move a year later and so on. And that's all described in the book. But moving forward a few years, it struck me that if you want to understand something in detail, you have to know its atomic structure. And I'll explain why. For example, if you didn't know anything about a car and you didn't know what it looked like in detail, from far away it might just look like a dot that's moving around. Now, if you get closer, you start to see that it has a shape and it has lights, and you learn something about a car. And maybe you learn that it consumes gasoline or nowadays electricity and generates power and generates pollutants and carbon dioxide and so on. Now, if you look at a car in more detail, you start to see it has 4 wheels and an engine that maybe delivers power, and maybe a steering wheel that allows it to go in a certain direction. But you still wouldn't understand a car. But if you look at a car in great detail, and you understand how everything is put together, how the engine has pistons that move up and down, and there's an ignition that fires a fuel mixture, and the power generated by the piston is transmitted to a crank, which turns the wheels, then you start to understand how a car actually works. So you have to be able to visualize things in sufficient detail in order to understand how things work. And the same is true for molecules. In fact, even from the very first structure of a molecule, which was sodium chloride, we actually learned something from the structure. Now, molecules, the ribosome is a very large complex. It's, 500,000 atoms, but it's very small by everyday standards. And the question is, how would you visualize detail in something that is very small? So normally, if you have an object, you would put a lens in front of it. And what the lens would do is collect scattered rays from the object and recombine them into an image. In fact, all of you are doing that now through the lens in your eyes. It's combining scattered rays from the object and recombining them into an image on your retina. Now, if the image is magnified, then of course you can see more detail, and that's how a microscope works. But if you have a molecule, the problem with molecules is they're too small even to be seen by a light microscope because of a law in physics which has to do with the wavelength of light. The wavelength of light is much larger
than the distance between the atoms in a molecule. So in order to determine the structure of molecules, a classical technique was X-ray crystallography, where you persuade the molecules to form three-dimensional stacks, which is to say very regular three-dimensional arrangements, which is what a crystal is. And you then take the crystal and hit it with an X-ray beam, and the crystal then scatters the X-rays. Now, what you can do is you can recombine these scattered X-rays in a computer, which is essentially what a lens is doing, it's recombining the scattered rays. But since there's no good lens for X-rays, you effectively measure the scattered rays with a detector and recombine them in a computer. And when you do that, you get effectively a three-dimensional image of the molecule. And that's how structures were determined. Now, I didn't know anything about this technique called X-ray crystallography. So I went away on a one-year leave of absence, a sabbatical, from the United States to Cambridge, which is where this technique had been developed in the 1950s. And the director at the time was a very famous man, Aaron Klug, who was a Nobel laureate at the time, and he later went on to become president of the Royal Society. Now, when I wrote to him, I was not a particularly known scientist. A few people in my field knew me, but luckily he didn't throw my letter into the waste paper basket. But he knew about my work, and so he liked me enough to sponsor me for a sabbatical, and sponsored me for a Guggenheim Fellowship, which is quite a prestigious fellowship, often given to authors and writers and others. Anyway, so I went there to learn crystallography. And when I came back, I thought, well, maybe it's possible to do the structure of something even very large, like the ribosome. Now, this person, Ara Yonat, with whom I shared the Nobel Prize, had worked with Heinz Gunther Wittmann, who was the director of a Ribosome Institute in Berlin. And they had obtained crystals of the large subunit. So this is the large subunit, and they obtained crystals of that in 1980. And then a few years later, another group headed by Maria Garber in Russia obtained crystals of the small subunit as well as the entire ribosome. So this was all done around 1980 to 1985 or so. But 15 years later, there was still no good progress on the ribosome. So I decided that after some meetings at which it looked like the Yonat group was stalled, I decided that maybe I should try attacking the small subunit of the ribosome. And this was my lab at the University of Utah, and I persuaded these two graduate students, Bill Clemens, who's now a professor at Caltech, and John McCutcheon, who's now a professor at Arizona State University, that, working on the small subunit of the ribosome, which was still a very large molecule, that it was a good idea for a PhD project. And since they didn't know anything about crystallography or the ribosome, they thought it was a great idea. And this tells you that sometimes it's better not to know anything, because then if you know too much, you realize how difficult it is. If you don't know anything, you just say, okay, it's, sure, I'll give it a try. And so that's what they did. And I like to joke that, see, this is me when I was working in the lab. That's my bicycle, which I still have. And I'm wearing gloves, which shows I was the only one actually doing any lab work when this picture was taken. And I also like to joke that this was in my Bin Laden days, because I had to shave it off after 9/11 because I kept getting stopped at airports all the time. So I thought that, this 30S subunit would be a quiet niche for me because Ara Yonat was working on the large subunit, and the Yale group started to also work on the large subunit. But suddenly, Ara also started to work on the small subunit. In fact, she switched. And so I suddenly found myself in the middle of a four-way race because those Russians who had crystallized the whole ribosome
went to work for a very famous ribosome biochemist in California, Harry Noller, who also recruited a superb crystallographer who actually figured out the way to get structures from these large RNA molecules. And my former mentor, Peter Moore, had suddenly become a kind of rival or a competitor of mine. So, so it was suddenly a very tense period. Now, the thing that you shouldn't do when you're in the middle of a race is waste time. And instead, what I did was to move across to a different continent right in the middle of a race. So you may think that was a very foolish thing to do, but luckily it worked out. And the reason I moved is I wanted to work on the whole ribosome structure, but I had no idea how long it would take. And I needed stable funding because, people like Ada Yonat had been working by then for almost 15 or 17 years, and they had still not made the big breakthrough. And so I didn't know how long it would take even for us to get the first preliminary structure. And I also thought, the MRC lab where I'd worked, I'd gone there to learn crystallography. And the reason I'd gone there is they had a lot of experts in the crystallography. So, I thought since this was a very tough problem, if I had experts nearby, then I could get help from them, and get advice from them. It's a little bit like this, if you just want to drive to Adyar, you can do that, it's not a big problem. But let's say you wanted to drive across the Sahara Desert, then you'd better take along somebody who understands car mechanics and things like that if it breaks down, because you're now pushing the limits of your vehicle, right? So, and then the final thing was that it's an institution with a long tradition of tackling hard problems. They won 2 more Nobel Prizes in the last 5 years, so they're now up to 17 or something Nobel Prizes, including for a new structural technique called cryo-EM. And it's a place where they don't care how many papers you publish, it's more about the quality of the papers you publish. So Fred Sanger, who won 2 Nobel Prizes, only had about 40 papers or so, if you look at him, and an H index of 18, which is not very high. So that's the sort of place it is. So anyway, I then decided in the middle of this race to move from Utah, which is in the western US, to Cambridge, England. And you'll notice that, in all these moves, my wife has very patiently moved along with me, sometimes with very young children. And when I decided to move to Cambridge, and I had to accept a 50% pay cut to move to England because of this salary difference between England and Utah. And the cost of living in England was actually much higher than in Utah. So it's quite financially quite a big hit. And I told my wife all this, and she said, okay, I'll move if it's important for your work, but I want to tell you one thing. This is the last time I'm going to move. So even now I get lots of, in the last 20 years, I've had lots of offers from the United States, asking me to come back, often probably with much higher salaries. But every time the conversation only lasts about, 2 seconds, because there's only one word, which is no, And then, so I've been in Cambridge all along, but I have to say I very much enjoy working there. So anyway, the other thing you heard about from Mr. Stephen about synchrotrons, and synchrotrons are large sources of X-rays, but they're situated in different places. So here we are in Cambridge. We had to go to synchrotrons in France, in the north of England, in Brookhaven, which is near New York, and in Chicago. So I like to joke, and this is what these synchrotrons look like. They're large particle accelerators, which generate very powerful beams of X-rays. And I like to joke that you could join a ribosome lab and see the world, but of course, they only see the world's synchrotrons. They don't actually see, they're not going to listen to jazz in Chicago or going skiing in Grenoble because they're working all the time. And essentially,
this is what they see. This is a synchrotron instrument. This pipe here brings this X-ray beam, and your crystal is usually held here, and it's kept cold by a stream of very cold nitrogen, and this is the detector that detects the scattered X-rays. So if the experiment all works, then you end up getting a molecular structure, and almost simultaneously, within roughly a month or two of each other, the Yale group, and then soon afterwards we, published the structure of the large and small subunit of the ribosome. And these structures immediately answered a particular puzzle, which is, the ribosome itself, as I told you, is made of RNA and proteins, but the ribosome is the machine that makes proteins. So if it itself is made of proteins, how did the ribosome even get started? And the first idea about this was given by Francis Crick a long time ago, in the late 50s, when ribosomes were first discovered. And he said that maybe the first ribosomes didn't have any proteins. They only consisted of RNA. And what we find is that the key parts of the ribosome, the parts that bind mRNA and the parts that stitch together the amino acids, all those critical parts of the ribosome consist entirely of RNA. And the proteins, which are shown in gray here, are mostly on the outside of the ribosome. And so it does suggest that originally the ribosome was an RNA molecule, and gradually proteins were added to itself to perhaps make it more efficient and more, being able to regulate it and so on. And then a few years later, we solved the structure of the entire ribosome. This structure has about 500,000 atoms. So at the time, it was one of the largest structures to be solved by crystallography. But now, using newer methods, people have solved much larger structures. And as soon as the structures of the ribosome came about, we could quickly solve structures of the ribosome with antibiotics bound to it. Now, many antibiotics work by binding to bacterial ribosomes, but they don't bind our ribosomes so well. And so they preferentially inhibit the growth of bacteria or kill them. And so compounds like erythromycin or streptomycin or tetracycline, these are all ribosomal antibiotics. And so we were able to solve these, and the hope is that you can use these structures to try and design better antibiotics. So when the structures of the ribosome came out, they were a big deal in the science community because people had been waiting for 40 years to see what a ribosome looked like. And so suddenly people realized that maybe the ribosome structures would be in the running for very big prizes. And this led to all sorts of politics in the ribosome field. And, the same group of scientists were going around all over the world giving talks. And, it almost became like a political campaign, because, you're trying to sort of say, look at my work, et cetera. And part of the reason is, in politics, there's only one winner, but in the Nobel, you can have up to 3 winners. But there were more than 3 people who had contributed to the ribosome field. So it was, you wondered if, when the music stopped, whether you'd be in one of the chairs, that were left. So it was almost like a political campaign. And suddenly, I started getting invitations to speak in meetings in Sweden. And of course, I'm not naive. I knew what this was about. They're not blatant about it because they make it as part of a symposium. But in the symposium, they always invite people whom they're looking at, to see, how good is their work, what's this person like, etc. And so they're doing their homework. And so, it's almost like being in an audition, you're auditioning for the prize. And then during one of those meetings, there's a ribosome Swedish scientist
with whom I had a big argument at the banquet at the end of the meeting. And I found out a few months later that he was appointed to the Nobel Committee for Chemistry. So I thought, well, I have absolutely zero chance of getting the Nobel Prize, and I forgot all about it for 5 years. In fact, after that, I stopped going to Sweden, even if I was invited, because I thought, why should I waste my time? Because I'm not going to be one of the people who gets it. But it shows you the integrity. He was on the committee, but he still voted for me. And in fact, he could have very easily said, well, this Ramakrishnan is a good scientist, but not quite in the same league as this other fellow. He could have easily done something like that, but he was actually, it shows his integrity. And anyway, I'd given up on the idea of winning, so when I got the phone call, I thought it was some friend of mine trying to play a prank, play a joke on me. So I never would have thought, growing up in Baroda, that I would end up, over here in 2009. And this is the long central table. There are about, I think, 800 or 1,000 people that are all served simultaneously. That itself is a kind of orchestration. And you can see here, this is the King of Sweden, who's at the center of the center table. And next to him is Ada Jonat. And this is me, and this is the Crown Princess Victoria, and this is Tom Stites. So Stites, I, and Jonat shared the Nobel Prize. So we're next to here. And over here is my wife, Vera, talking to the German vice chancellor, which is to say the vice president. And anyway, this was all fine. Now, of course, the Nobels are given for physics, chemistry, physiology, and medicine, literature, and so on, and economics. But the newspapers realized that year, the really important prize was the ribosome, and not much more than the other prizes. And the reason I say that is because the front page of the newspapers was this. So clearly, they had recognized that the ribosome was important, and it had nothing to do with the fact that this Princess Victoria was sitting in the middle of the photograph. Okay. So anyway, so there we are. And I want to finally say that, look, I talk about this, and I've been awarded a Nobel Prize, but really science is very much a team effort, and these are all the people, starting with those 2 graduate students in Utah who started the project, and Bill Clemens actually moved with me to England. And so all these people went through my lab, and this is the lab up to 2009, and of course I've had many more people since then. And often they're the ones who come up with ideas, certainly they're the ones who make things work, and so you have to realize that the director of the lab, the principal investigator, is really somebody who has a vision and maybe drives things forward, but could never do it alone. It requires really brilliant people to do it. And so what have I learned from science? So first of all, scientists are neither Spocks. I don't know if Star Trek is, I don't know if Star Trek is popular here, but Spock was this alien who was completely rational. He had no human emotions, okay? So scientists are not Spocks, and we're also not saints, It's not as if scientists are just doing this for completely altruistic reasons. But we're motivated by lots of different things, like curiosity or an ambition, like a desire to succeed and be first. We also have egos and insecurities and anxiety, and we have rivalry and competition. Competition can be bad for scientists, but it can be good for science because it spurs people to work faster and better. And so there's that. And scientists are motivated by self-interest. So if it's in their self-interest to collaborate, they will collaborate. If it's in their self-interest to compete, they will compete. So it's not one thing or the other. It can be both, sometimes both at the same time. They'll be, even with the same person, they'll be collaborating on one project and competing on a different project. But scientists are also altruistic. Humans are also altruistic. For example, my father fell down. He's 97 years old.
But 2 years ago, he got dizzy and fainted and fell down in the street and banged his head. And, he was sort of unconscious. But lots of people suddenly gathered and went to help him and then called the ambulance. Somebody called the ambulance and so on. They didn't have to do that. They're not getting anything from them. But it shows you that humans have that altruistic thing. It's what made us successful as a species. And so many people also helped me. For example, many people gave me advice. They provided reagents that I couldn't buy, special reagents that I needed for my work, and they had made them, and they provided them to me free of cost, and they didn't want to be a co-author, just as an altruistic thing to help a fellow scientist. Many of them gave me technical help, how to do certain things, how to collect data from a particular instrument at a synchrotron and so on. And as I said, often with no expectation of anything. In fact, a good friend of mine synthesized a very special compound that was key to solving the structure, and he didn't want to be a co-author on it. So, what about some general lessons? Well, the first thing, if you ask why did my life work out, it's because I kept my options open. So, if I didn't succeed in physics, maybe I could have gotten some, mundane job and forgotten about research, But I thought if I wanted to keep my options open in research, I would change fields, even if it meant going to completely new fields or learning new techniques, like going on sabbatical to learn crystallography. The other is that I've never been afraid to ask for help or for advice, because you shouldn't have what I call false pride. If you don't know something, you should just admit that you don't know it and ask for help. And that's the fastest way to learn something and get advice. The other is you should talk to people, because many ideas I got were often from random conversations with colleagues and so on. So if you simply isolate yourself, it's not going to be that helpful. But of course, you can't spend all your life talking to people. You have to also think hard and work hard and try and be original. And another is everybody has imposter syndrome. So when I went to the MRC on sabbatical, I thought these people are all great scientists and I'm just this nobody, and maybe they'll realize I'm a complete idiot. And so you always have this feeling that you fooled people, and they're going to find out one day that you're actually kind of a fool. And that's called imposter syndrome, and everybody has it. But if you're an outsider, you often feel it even more, because you don't feel that you fit into the club. And this often happens if you're a minority or a woman in science or something like that. And then, of course, science doesn't happen strictly because of your innate talent. It requires a lot of things, and especially experimental science. These are the 4 G's from the German words that Max Perutz used to talk about, which is Geld, Geschick, Geduld, and Glück. Geld means money. You need funding and resources. And skill means, you need to be trained well and have the requisite knowledge. And you need patience. You can't just give up at the first sign of difficulty. You need to have patience to sort of keep plugging away at it. And finally, you do need luck. People underestimate the importance of luck. In my case, for example, little random ideas, or even, the luck that Aaron Klug didn't throw away my letter to him and allowed me to do a sabbatical. So there are all kinds of luck that we forget later on. Later on it all becomes, a series of logical steps because of our brilliance. But it isn't actually like that. So I want to conclude finally by showing you a little movie of the ribosome. I hope this works. So, Well, I'm sorry the movie didn't work because I had to transfer it to a local computer. So I'll leave it right there. But you can see that movie of the ribosome on YouTube. So if you simply Google my name and ribosome and movie,
then you can probably see that movie of translation on YouTube. So I'll leave it there, and thank you very much. Thank you, sir. Students or readers have any questions, you can ask to the Nobel laureate, Professor Venki Ramakrishnan. தற்போது மாணவர்களும் வாசகர்களும் தங்களுக்கு கேள்விகள் ஏதேனும் இருப்பின் கேட்கலாம். So the question was that the ribosome is very small, so how can you make a big crystal out of it? Well, first of all, the crystals are not too big. They're about 100 microns, so you can only see the crystals under a light microscope. But the reason you can make a big crystal is because the crystal consists of millions of ribosome atoms, ribosome molecules that are stacked together. So, according to Darwin's, the living beings gradually evolve, evolution theory. I want to know, have you studied the structure and function of ribosome in other living beings? Because in the initial slides you showed, you showed the ribosome in other living beings, plant kingdom and animal kingdom. You showed one slide. yes. I want to know how far, do you make comparative study of ribosomes? Have you studied comparatively ribosomes in structure and function in other living beings and Yes. also human living beings? Yes, Here no. Genetically, I want to know whether it is evolving. The Yes. ribosome is some That's a very good entity which question. is evolving gradually Yeah. in the human form. Yeah. That's a very good question. So, with crystallography, it was very difficult to study ribosomes from other organisms because it takes many years to get a crystal, and we were actually lucky to get it. But now there's a technique called cryo-electron microscopy, which allows you to get atomic structures even without crystals. And using that method, people have gotten ribosome structures from a variety of species. For example, from yeast, from humans, also from plants, from mitochondria, which are organelles in our cell, which are descendants of bacteria that were absorbed by our cell 2 billion years ago. And these mitochondria have their own ribosomes, and they're no longer like bacterial ribosomes, even though they're descended from bacteria. They've evolved to be completely different from bacterial ribosomes. So we're getting a very good idea of how ribosomes have evolved through the ages. In the early part of this invention, with regard to the ribosome, some of them felt that they would granted Vietnam War. Actually, when Vietnam War was going there, what they felt it was mentioned by you in the book. Yes. Now ribosome was proven, the significance of ribosome was proven for you. Yeah. Okay, did they feel the significance of the ribosomes? No, I don't think, the biological science community, the Vietnam War was a political thing going on in the background. I don't think it had much to do with this. Yeah, hello sir. So basically I have a couple of questions. So the first is it possible to synthesize proteins in vitro without the use of living cells? The second is the normal cell ribosome function is similar to cancerous ribosome cells, like function, and is altering ribosome function of cancerous cells are possible? So yes, it is possible to make proteins outside the cell, but not without the ribosome. You still need the ribosome. You can purify ribosomes, and you can have what is called an in vitro system, that is without cells, just in the test tube. In fact, you can even just add DNA, and you can add something that will copy the DNA into RNA, and then the ribosomes will be there, and you provide all the amino acids and other enzymes. So there are in vitro systems to make proteins outside the cell. You can also make proteins using organic synthesis, using a chemical synthesizer. But that is, interestingly enough, even with today's technology, you cannot come
even within orders of magnitude to a living system, that is to say, a biological system for accuracy and speed. The other question was whether cancer cells have different ribosomes. There is some talk that some cells may have specialized ribosomes, but I don't think that there's really strong evidence that the ribosomes in cancer cells are different from the ribosomes of normal cells. So so what I understand, this is not exactly your field, like your field of study, and I am taking a bit of liberty to ask you this. But what are your views on the general inhibition and consciousness that like Indian society and some of global South has on genetically modified crops, and I'm asking this with the recent case of GM mustard in India. So what are your views on it? Yeah, so in general, I'm in favor of genetic engineering of crops. The problem that the reason people are opposed to GM crops is because many of the GM crops are produced by big multinational companies and can lead to sort of monopolistic practices for crops. But there's no reason why, for example, governments like the Indian government, India has many agricultural research labs, why they could not generate their own varieties for use, for example, in India. And the reason that I think it's a good idea is because you can modify crops so that they're more drought tolerant, they're more pest tolerant, so that you don't have to use chemical pesticides or chemical fertilizers, and you can alter the nutritional value of the crop so that you can make, for example, rice or millet or wheat more nutritious, perhaps higher in protein or have different composition. So there are many possibilities for genetically modified crops that can be actually very beneficial. And the human population is still predicted to increase up, to go up to maybe 10 or 12 billion before it stabilizes. And with weather, climate change and drought and things like that, we really do need to address the food security problem. So I think scientists can play an important role, and it doesn't have to be left to a few multinational companies to do that. First of all, at the outset, I would like to thank you, sir, for giving such a wonderful, nice, and lucid presentation of your Nobel art. We people sitting in this auditorium are really gifted to look see the lectures and the struggle that you have undergone over the years, right from your childhood up to today's level. So my heartiest congratulations to you, sir. And I am also very pleased to talk to you or interact with you. And I have one question, sir. Okay. Sir, in the separation of the ribosomes or in identification of proteins in the ribosomes, we normally go in for X-ray diffraction techniques, right, wherein you identify different spots, amalgamate them, and then made into different structures. But my question is very simple. Why cannot we go in for the protein purification techniques, protein analytical techniques, like the HPLC analysis or UPHLC analysis or LCMS, like that? Yeah. So that we can get better picture about the types of proteins that are present in either 50 years or in 30 years, like that. And also we can assemble them together, delineate what are the different types of proteins present in a given situation. Yeah, so actually that was all done before the X-ray structure. So when we had the X-ray structure, people already had purified all the proteins using chromatography, just like you say. They had sequenced the proteins so they even knew what the order of amino acids is. The simplest explanation is, if you want to know how a ribosome works, you need to understand how these proteins are located in 3 dimensions
And also the ribosome is 2/3 RNA, so you need to understand how that RNA is folded in 3 dimensions. What you're saying is, let me give you the car analogy. You know, if you went and simply took a car apart, let's say nobody knew what a car looked like, okay, but somebody came and smashed a car and you got all the parts, but you didn't know how the parts were put together, then you would have no idea how a car worked. You know, you would know what a gas pipe looked like or what a steering wheel looked like, but unless you know how it fits together, all, you know, and how they're all connected inside a car, you won't know how it works, and that's the reason for the structure. Yeah, so the reason, when you know, so it was known for 50 years that these antibiotics attack the ribosome. That was known. But what was not known is how they do it. So with the structure, we know exactly where the antibiotic binds on the ribosome. And by knowing that and knowing the chemical interactions it makes, you can also figure out what function of the ribosome does the antibiotic stop, okay? So you learn a lot about ribosome function and antibiotic action, but then knowing those pockets, you can try and design other molecules that will fit that pocket even better than the natural antibiotic. And that might help overcome resistance, you know, to antibiotics. Okay. Yeah. So let him answer if he can. Sorry? It's much harder, you know, if you modify the structure of the ribosome, you'll almost invariably make it worse because it has evolved over millions of years. Rather, what you could do is you could modify the antibiotic molecule so it fits the ribosome better. Venki, when you left India in 1971, yes, you would have had some idea of the state of science, at least in those fields that interested you. I mean, if you can look back over that period today, how far have we come in terms of advancing in science? I know it's a large question, but whatever insights you can provide and what needs to be done. So I have to tell you, when I left, I was only 19, and I had no real connection with Indian science or Indian scientists. So, and I visited India only a few times in the next 30 years when I lived in the US, only about 3 times in 30 years, and mostly to visit my parents. So I don't know much about what went on between 1971 and 2002. But 2002, my first visit to India was to Madras when I was asked to give, G.N. Ramachandran had died the year before, and I was asked to give the first G.N. Ramachandran Memorial Lecture, which was held you know, at the Guindy campus of the University of Madras. And that's when I first met Indian scientists. And so I was favorably impressed by some of them. And on that visit, I also went to the Indian Institute of Science in Bangalore for a day. And I was quite, you know, favorably impressed by what I saw there. I'm often asked this question, and I would say that India had a period before independence when it produced world-class scientists. For example, C.V. Raman, J.C. Bose, S.N. Bose, Meghnad Saha, Homi Bhabha, you know, all of these people, and Chandrasekhar, but Chandrasekhar did most of his work abroad. But I'm talking of people who actually worked in India and did world-class science, okay? So there was certainly a tradition of excellence. Now, after independence, it persisted for a while because Nehru was very interested in science, and so he, he funded, helped fund a lot of science institutions and so on. But after a while, I got the feeling that it sort of stagnated for a while.
then I think, thanks to people like C.N.R. Rao and others who argued for more science funding and, more better facilities, better equipment, things started to improve again. And, there was one thing that happened during this time was science also wilted in the famous state universities. For example, Madras University or Bombay University and so on, or even my own university, Baroda University. And science research rather migrated to central universities and central institutions, like the Indian Institute of Science or the big central institutes. And so that, I think, meant that people who were being educated, like undergraduates and PhD students, were somewhat isolated from where the big, main research was done, and that's also wasn't good. And I think thanks to C.N.R. Rao, there was an attempt to correct it by forming the ICERs, which are undergraduate and postgraduate institutions which combined education and research in the same institution. So that's another optimistic look. But ultimately, there are a number of factors which holds back Indian science. One is funding. Funding is, Indian science funding is much lower in terms of fraction of GDP compared to, other sort of advanced science countries, and much lower than China, which has made tremendous, investment in science. And it's actually showing now, because now you can open up journals and see world-class science published by Chinese scientists. And you don't see that so much from India. You have pockets of excellence, but not widespread. And another is bureaucracy. It takes a long time to get anything approved. Then you have, all sorts of restrictions on how the money can be used, and even when the money arrives, it takes a long time to even spend it. Then sometimes money is given for big fancy equipment, but there's no money to maintain it. So these are all, drawbacks in the system. And so I think, Indian scientists, I think, are working, I would say, under a handicap. And, if it needs a real commitment from government and from society. Society has to understand why science is important for prosperity. I'm going to talk about that tomorrow in Delhi, actually, because there's a direct connection between, knowledge-based societies and prosperity. So countries like Switzerland or Singapore have almost no raw materials or natural resources, but they're extremely wealthy because they've invested in knowledge and technology. Other countries, for example, African countries or even Russia, are extremely rich in natural resources, but they're not that prosperous economically, because they're not as advanced, scientifically. And so I think there is a real connection, and governments need to have a vision for 10 or 20 years and not about the next election. Thank you for that talk. It was both lucid and very inspiring. I have a question about the recent developments in the field of artificial intelligence. You know that AlphaGo has, and other packages like that have revolutionized, I don't know, I would like to know what you think is the impact of artificial intelligence on the field. Yeah, I think artificial intelligence is going to have a huge field. Even in my field of protein structure, molecular structure, AlphaFold is a program using artificial intelligence that, given that sequence of amino acids, can predict what the three-dimensional structure could look like. And it's made a tremendous advance, and lots of biologists are already using it in their studies. Similarly, a lot of things that we now do painstakingly, by writing programs or even visually, can be done routine, faster and possibly better by artificial intelligence. For example, in genetics, if you, let's say, you have a population,
which is prone, which has cancer. You can, for example, sequence, thousands or millions of people, and then figure out, which among them have which diseases or propensities and so on. And that could be very, very complicated. But you could, with artificial intelligence, perhaps, tease out what are the important factors that, confer certain traits. So I can see lots of huge uses for artificial intelligence, but it has to be done in a careful way and not sort of taken blindly. What is your reaction to the field? I mean, to the development of AI tools? Will they displace people? What do you think about that aspect? Sorry, my reaction to what? To the fact that they might be displacing people from... I think, it's probably true of, that has been true of every technology right from the Industrial Revolution. In fact, what people don't realize is for the first 100 years of the Industrial Revolution, common people were much worse off. Okay, they had been thrown out of their jobs, all these weavers and, manual workers. They had been thrown out of jobs because of industrialization. And it took 100 years before the prosperity actually improved overall, okay? And so every disruptive technology will initially make people possibly worse off. But then what will happen is you'll create new industries and new jobs. So humans will probably end up doing new types of things, so we won't be doing, if something can be done very routinely by a computer, then we won't be doing it. We'll be doing something else, but what that is, I don't know. But the transition can be quite difficult. I accept that. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அறிவியலையும் நோபல் பரிசு இதை நோக்கி இன்றைய இந்திய இளைஞர்கள் எப்படி பயணிக்கணும்னு நீங்கள் கொஞ்சம் அறிவுறுத்துறீங்க ஐயா? Like that, what is your suggestion that today's Indian youngsters, how should they move forward towards science and Nobel Prize? What is your advice and suggestion? So the first advice I would say is don't aim for a Nobel Prize, because the Nobel Prize is, as I tell you, it's a bit like winning a lottery. You would not advise a young person to say, you should grow up and win the lottery, okay? So that wouldn't be such good advice. But I think what you should do is you should think about what interests you and try to get the best training for that interest, okay? So if you want to go into science, try and acquire a broad background, which means physics, chemistry, biology, and mathematics, which are the core foundations of all sciences. So you should try to get a good background before you specialize in whatever interests you. And, try to get into the best college you can or university you can, because you'll be surrounded by brighter people, your professors might be more knowledgeable and so on. So at each stage, you have to just try and give yourself the best shot. Okay, there's no magic recipe other than that. We'll take the last question. You reacted to the Indian Science Congress in 2016. It is a circus. I suppose I'll never live that down. Hello? How do you see the promotion of pseudoscience in Indian Science Congress? Well, I don't want to get too hung up on the Indian Science Congress, and I'll tell you why. Indian scientists that I know, for the most part, they don't take the Indian Science Congress all that seriously. It's an annual meeting. If they're invited, they'll go to it, etc. Most scientists go to specialized meetings where they talk to experts, and they exchange ideas about their work and so on. So I think the Science Congress could improve. For example, they could have, first of all, it could be smaller. That could be one thing.
Secondly, there's this big thing about the Prime Minister coming to address it and so on. If they want to do that, it's fine, but they should also have good sessions where young scientists, and especially students, can interact with the main speakers rather than have the main speakers sort of shepherded away as VIPs and so on. So there are a lot of small ways in which you can improve it so that you could have quite a good annual sort of Mela, or meeting of science. But that's something I don't think it's so important. I think if the Science Congress wants to continue, it's fine. They can improve it in lots of ways. If they want my opinion, I'd be happy to give them. But it's really up to them. Thank you, sir. The word of thanks will be given by Kannan Sundaram, publisher of Kalachuvadu Publications. Kalachuvadu பதிப்பகத்தின் பதிப்பாளர் திரு கண்ணன் சுந்தரம் நன்றியுரை வழங்குவார். எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் முன்னர் ஆங்கிலத்தில் பேசியபடி 2020 ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் எனக்கு நண்பர் கோலப்பனிடமிருந்து வந்த ஒரு அழைப்பின் வழியாக தான் இந்த திட்டத்தின் முதல் படி ஆரம்பித்தது. இந்த நூல் தமிழிலும் பிற இந்திய மொழிகளிலும் வர வேண்டும் என்று திரு என் ராம் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஆர்வம்தான் இதற்கான அடிப்படை. திரு சர்க்குணம் ஸ்டீஃபன் போன்ற ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் அமையாவிட்டால் நாங்கள் இந்த திட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்கவே முடியாது. அது எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு. அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றி. இந்த பணியில் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உதவிய நண்பர் ஜி குப்புசாமிக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரு என் ராம் அவர்கள் மின்னஞ்சல் வழி திரு வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி உதவினார். அதற்கு அவருக்கு எனக்கு மனமார்ந்த நன்றி. அவருடைய பங்களிப்பு இந்த நூல் வெளிவந்ததில் மிக முக்கியமானது. இந்த நூல் வெளியீட்டு அரங்கில் பங்கெடுத்து கொண்ட திரு என் ராம் அவர்கள், சர்க்குணம் ஸ்டீஃபன், ஜி குப்புசாமி, கோலப்பன், பேராசிரியர் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக பேராசிரியர் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் வழங்கிய பேருரை நம்ம எல்லோர் மனதிலும் என்றும் நிலைத்திருக்கும். அவருக்கு தனியாக ஒரு நன்றி. அதற்கு இந்த வெளியீட்டு நிகழ்வை காலச்சுடன் இணைந்து நடத்த முன்வந்த ஏஷியன் காலேஜ் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் நிறுவனத்தின் தலைவரும் என்னுடைய நண்பருமான சசிகுமார், அவர் இன்று இருக்க முடியவில்லை, இருந்தாலும் அவருடைய ஒத்துழைப்பு மிகப்பெரியது. அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றி. காலச்சூடுடன் இந்த ஏஐசிஜே நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் மிஸ் மாலினி, அவருக்கு என்னுடைய நன்றி. இந்திய நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரியின் முதுகலை மாணவி ரோஸ்லின் அன்ஷா அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்த உங்கள் அனைவருக்கும், பத்திரிகையாளர்கள், நண்பர்கள், ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. வணக்கம்.